હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 11 વિષય ઇંગ્લિશ પ્રથમ પરીક્ષાનો પેપરનું સોલ્યુશન. તો અહીંયા આપણું સેક્શન એનો ક્વેશ્ચન છે કે રાઇટ વેધર ધ સેન્ટેન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. તો અહીં જે આપણને જે કેટલાક સેન્ટેન્સ આપ્યા છે તે સાચા છે કે ખોટા છે તે લખવાના છે. તેમાં આપણું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે કે એઝ ધ ફેમિલી મેમ્બર્સ ઇન્સ્ટેડ લોટ અલીભાઈ ડિસાઇડેડ ટુ સ્ટે વિથ ધેમ લોંગર. તો તે થશે આપણી પાસે ટ્રુ. એના પછી સેકન્ડ છે ઓટોવેબ ટેકનોલોજી કાન પ્રોડ્યુસ મેડિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. તો તે થશે ફોલ્સ. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે ફાઇન્ડ એન્ડ રાઇટ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગ્સ. તો અહીં આપણને વર્ડ્સ આપ્યા છે, એના નિયરેસ્ટ મિનિંગ શોધીને લખવાના છે. તો થર્ડ છે એડ્યુ. તો તે થશે ગુડ બાય. એન્ડ ફોર્થ છે ડ્રીઝલ. તો તે થશે શોવર. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ લેંગ્વેજ ફંક્શન ફ્રોમ ધી બ્રેકેટ્સ એન્ડ રાઇટ ધેમ અગેન્સ્ટ ધ ગિવન સેન્ટેન્સીસ. તો અહીં આપણે જે બ્રેકેટમાં આપેલા ફંક્શન છે તેને ચૂઝ કરીને જે સેન્ટેન્સ છે એની સામે લખવાના છે. તો આપણું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે કે હુ ઇઝ મેરી કોમ. તો એ થશે ઇન્ક્વાયરી અબાઉટ પર્સન. સેકન્ડ છે કે યુ મે નોટ બી અલાઉડ ટુ સિંગ અ સોંગ. તો તે થશે શોઈંગ પોસિબિલિટી. એન્ડ સેવન છે કે મિસિસ ગોહિલ લવ્સ ટુ વિઝિટ હિસ્ટોરિકલ પ્લેસ. તો તે થશે ટોકિંગ અબાઉટ પાસ્ટ ઇવેન્ટ ઓર હેબિચ્યુઅલ એક્શન. એના પછીનું છે કે ચૂઝ એન્ડ રાઇટ ધ એપ્રોપ્રિએટ રિસ્પોન્સ ટુ કમ્પ્લીટ ધ કન્વર્ઝેશન. તો અહીં આપણને જે કન્વર્ઝેશન આપી છે તેને પૂર્ણ કરવા માટે બ્રેકેટમાં આપેલા જે ફંક્શન છે એને યુઝ કરીને સેન્ટેન્સ પૂર્ણ કરવાનું છે. તેમાં આપણો 8 છે કે કિરણ આસ્ક્ડ વાય ડુ યુ સ્ટડી ઇંગ્લિશ. મીરા રિપ્લાઇડ વિથ શોઈંગ પર્પઝ. તો તે આપણી પાસે થશે કે ઓપ્શન નંબર થશે કે આઈ સ્ટડી ઇંગ્લિશ વિથ અ વ્યૂ ટુ ગો ટુ USA. એટલે એ આપણો ઓપ્શન ડી થશે. એના પછીનું 9મું છે કે ક્વેશ્ચન કે હાઉ ઇઝ માય સન સ્ટડી, વોટ અબાઉટ હિઝ પ્રોગ્રેસ. જોય રિપ્લાઇડ. તો એનો જવાબ થશે કે ઓપ્શન નંબર બી કે યોર સન શુડ વર્ક હાર્ડ, વી કાન્ટ એક્સેપ્ટ મોર ફ્રોમ હિમ. હવે એના પછી છે કે સિલેક્ટ એન્ડ રાઇટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ક્વેશ્ચન ટુ ગેટ ધ અંડરલાઇન વર્ડ્સ ઓર ફ્રેઝ એઝ ધર આન્સર. તો અહીંયા આપણને જે સેન્ટેન્સ છે એના નીચે કોઈક વર્ડ પર અંડરલાઇન કરી આપી છે. તો તે આપણે ક્વેશ્ચન એવું બનાવવાનું છે કે જેથી તે એના આન્સરમાં આવે. તો 10 છે કે મિસ્ટર બક્ષી સ્ટાર્ટેડ હિઝ ન્યૂ બિઝનેસ લાસ્ટ વીક. તો અહીં લાસ્ટ વીક નીચે અંડરલાઇન છે. તો આપણે ક્વેશ્ચન પૂછી શકીએ કે ઓપ્શન એ વેન ડીડ મિસ્ટર બક્ષી સ્ટાર્ટ હિઝ ન્યૂ બિઝનેસ. એવી જ રીતે 11th છે કે વેદાંત ઇઝ સિટિંગ ઇન અ લોકલ ટ્રેન ટુ રીચ મુંબઈ અર્જન્ટલી. તો અહીંયા લોકલ ટ્રેન નીચે આપણને અંડરલાઇન કરી આપી છે. તો આપણે લખી શકીએ કે ઇન વિચ ટ્રેન ઇઝ વેદાંત સિટિંગ ટુ રીચ મુંબઈ અર્જન્ટલી. તો હવે એના પછીનો આપણો વિભાગ એટલે કે સેક્શન બી છે કે રીડ ધ એક્સટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. આપેલો પેરેગ્રાફ છે એ વાંચવાનું છે અને એના ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના છે. તેનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વાય ઇઝ કિરીટભાઈ પ્રાઉડ ઓફ હિઝ સન. તો એનો આન્સર થશે કે કિરીટભાઈ વોઝ પ્રાઉડ ઓફ હિઝ સન પ્રણવ because he said that he always stood in rank in every academic year. He was good in all co-curricular activities. એના પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે પ્રણવ વોઝ એન ઓલ rounder boy. How can we say that? તો આપણે લખી શકીએ કે પ્રણવ વોઝ નોટ ઓનલી અ બ્રાઇટ સ્ટુડન્ટ, he was also an all-rounder student. He was very good in study, music and sports. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે વાય વર ધ ફોરેસ્ટ ઓફ તેરીગઢવાલ એક્સપ્લોટેડ. તો એનો આન્સર થશે ધ ફોરેસ્ટ ઓફ તેરીગઢવાલ વોઝ એક્સપ્લોટેડ ટુ સપ્લાય ટિમ્બર ફોર એક્સપેન્ડિંગ રેલવેઝ નેટવર્ક ઇન ધ પ્લેન્સ. એના પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે કે વોટ ડીડ યુરોપિયન્સ વોન્ટ ટુ કલ્ટિવેટ. તો તે થશે યુરોપિયન ઇન મુશલેર વોન્ટેડ કલ્ટિવેટ ઓફ ન્યૂ ફૂડ ક્રોપ્સ લાઇક પોટેટોઝ, સો દે વર એક્સપ્લોટેડ. હવે એના પછીનો પેરેગ્રાફના ક્વેશ્ચન છે કે વોટ ડિફરન્સીસ આર વી ફાઇન્ડ અમોંગ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ પીપલ. વી ઓલ આર ડિફરન્ટ ઇન મેની વેઝ. નેચર ઓફ ઇચ વન ઓફ અસ ઇઝ ડિફરન્ટ. વી આર ડિફરન્ટ ફ્રોમ બોથ ફિઝિકલી એન્ડ મેન્ટલી. એના પછી 6 છે કે ડુ યુ થિંક દેટ each one of us is difficult or different and why? Yes, I think that each one of us is different, difficult. Different people have different nature, different shapes, size, characters and temperatures. એના પછી છે ફિલિંગ ધી બ્લેન્ક્સ વિથ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ્સ. તો અહીંયા આપણને બ્રેકેટમાં વર્ડ્સ આપ્યા છે તેનો યુઝ કરીને ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. તો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઓટોફેબ
old stuff will be reformed into new projects. હવે એના પછીનું સેક્શન સી છે કે રીડ ધ ફોલોઈંગ પેસેજ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. તો આપણને નીચે આ એક જે પેસેજ છે આપ્યો છે ને રીડ કરીને એના ક્વેશ્ચન છે આપણી પાસે કે હુ વોઝ ગોઈંગ ટુ એકમ્પની ઓર્ફિસ ટુ હેડ્સ. તેનો આન્સર થશે કે ઓર્ફિસ લાયર વોઝ ગોઈંગ ટુ એકમ્પની હિમ ટુ હેડ્સ. એના પછી સેકન્ડ છે વોટ વોઝ ધ બોટ્સમેન રિપ્લાય ટુ ઓર્ફિસ પ્રપોર્શનલ. આન્સર વેન Orbus proposed to the boatman to take him to head. The boatman refused, saying that he carried only the dead in his boat. એના પછી થર્ડ છે કે how was the boatman convinced to take Orpheus to heads? As the boatman refused to Orpheus proposal to carry him to heads, soon Orpheus started playing on his lyre. The wonderful music of the lyre moved the boatsman's heart, and he willingly carried Orpheus to the other side of the river. એના પછી છે રીડ ધ ન્યૂઝ ક્લિપિંગ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. તો અહીં આપણે આજે ન્યૂઝ ક્લિપિંગ આપી છે ને રીડ કરીને એના ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના છે. તો એનો ક્વેશ્ચન છે કે વેર ડીડ ધ વિડો ટ્રાય ટુ કમિટ સુસાઇડ. Answer: the widow tried to commit suicide in the campus of the Debt Recovery Tribunal એટલે કે DRT in Sector 17. એના પછી ફિફ્થ છે કે who tried a case against the widow. Answer: a nationalized bank filed a case against the widow of for not repaying a loan. અને એના પછી સિક્સ છે કે who took the loan of ₹15 lakh. તો સરોજ વર્મા, a resident of Karnal in Haryana, had taken the loan of ₹15 lakh. એના પછી છે કે રીડ ધ સ્ટેન્ઝા એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. તો આપણને નીચે જે સ્ટેન્ઝા આપ્યો છે એને રીડ કરીને એના ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના છે. તો 7 ક્વેશ્ચન છે હાઉ આર મશીન્સ મેડ. તો તેનો જવાબ થશે મશીન્સ એઝ અ મેટલ ઓફ રો મટીરિયલ વોઝ ફર્સ્ટ ટેકન ફ્રોમ ધ માઇન. દે વર મેલ્ટેડ, દેન દે વર કટ, કાસ્ટ, શેપ્ડ એન્ડ hammer for their design. After such a long process they were made. એના પછી છે ફાઇન્ડ આઉટ સિમિલર મિનિંગ ઓફ સમાઉન્ટેડ. તો તે થશે ફિલ્ડ, મેશર્ડ એટલે કે ગાર્ડેડ એન્ડ રોક એટલે ઓર. હવે એના પછીનો આપણો સેક્શન ડી છે કે ટુ એઝ ડાયરેક્ટેડ. તો આપણે એમાં ફર્સ્ટ છે કે લુક એટ ધ પિક્ચર. વોટ ડુ યુ નોટિસ? મેન, વુમેન એન્ડ ચિલ્ડ્રન આર એમ્બ્રેસિંગ ધ ટ્રી. Two woodcutters want to cut down the trees. To start like this, let the picture. તો તેનો થશે કે let the picture be looked at. You are requested to look at the picture. What is noticed by you? The trees are being embraced by men, women and children. Two woodcutters want to cut to tree to be cut down. એના પછી છે રેન્ડર ધ ફોલોઈંગ ડાયલોગ ઇન ટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. તો આપણે જે નીચે પેરેગ્રાફ આપ્યો છે કે ડાયલોગ છે તેને આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં કન્વર્ટ કરવાનો છે. તો આપણો ડાયલોગ છે કે કસ્ટમર સર્વિસ રિસેપ્શન રિપ્લાઇડ કે કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ. કસ્ટમર રિપ્લાઇડ યસ, આઈ કેન ડૂ દેટ. આઈ એમ નોટ વેરી ટેકનિકલ બટ આઈ થિંક આઈ એમ રેડી ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ. વોટ ડુ આઈ ડુ ફર્સ્ટ? કસ્ટમર સર્વિસ રિસેપ્શન રિપ્લાઇડ the first step is to open your heart. તો આપણે લખી શકીએ કે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ asked a customer she could install love. The customer replied that she could do that. Then she added that she was not very technical but she thought she was ready to install then. She asked him further what she had to do first. The customer service representative replied to her that the first step was to open heart. હવે એના પછી છે complete the sentences using the function given in the brackets. તો અહીં આપણને જે બ્રેકેટમાં ફંક્શન આપ્યો છે એનાથી કરેક્ટ ઓપ્શન ચૂઝ કરીને સેન્ટેન્સ પૂરું કરવાનું છે. તો થર્ડ છે કે ધીસ ઇઝ ધ પર્સન બ્લેન્ક ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન. તો તેના માટે આપણે લખી શકીએ કે ધીસ ઇઝ ધ પર્સન whose photographs are published. એના પછી ફોર્થ છે માય ફ્રેન્ડ બ્લેન્ક શોઈંગ પોસિબિલિટી. તો તે થશે મે ગીવ મી અ નાઇસ ગિફ્ટ. એના પછી છે કે કમ્બાઇન ધ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સીસ એન્ડ મેક અ મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ. તો અહીંયા આપણને જે સેન્ટેન્સ આપ્યા છે તેને કમ્બાઇન કરીને લખવાના છે અને એક મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે. તો એનો આપણો આન્સર થશે એઝ ધ મંકીઝ પાવ હેઝ ઓલરેડી કોઝડ ઇનફ ટ્રબલ ટુ ધ ફકીર
He threw it upon fire, but Mr. White was curious and wanted to taste the powers of monkey's paw. So he bent down and quick retrieved it from the fire. હવે એના પછી છે કે રીરાઇટ ધ પેરેગ્રાફ કરેક્ટિંગ ધ એરર્સ. તો તે થશે જોન વોઝ અ ગ્રેટ hunter of this time. He found the jungles of Africa very interesting. એના પછી સેક્શન E છે કે સ્ટડી ધ પિક્ચર એન્ડ રાઇટ ઇન અબાઉટ 80 વર્ડ્સ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ઇટ. તો અહીં આપણને કોઈક ડાયગ્રામ આપ્યો છે તેના પરથી આપણે લખીએ કે ધ ગ્રાફ શોઝ ધ નંબર ઓફ ચિલ્ડ્રન હુ લોસ્ટ ધ lives in road accident in 2015. All schools in Junagadh celebrated a road safety month in 2015. Studying the statistics, I think it is the need of her to be mindful of the risk involved in road traffic as the number of deaths occurred. It was very uncomfortable. Many as 500 children in the age group of 3 to 5 died in the road accident due to carelessness of vehicles holder and traffic. The number was 700 in the age of 6 to 9 age group. As the age group increased, the number of the death also increased. The striking reason behind it was that they were unaware with the rules of the roads. 1200 children of 10 to 14 age group died in the same year. It was really heartening. It is very painful when the graph goes up. It was really shocking that 1600 children having age group of 15 to 17 died in fatal road accident. The main reason for this could be that the most children of this age group start driving while they are yet to get a legal driving license. They are rush and reckless on the road. 1800 children of 18 to 20 age group died in a road accident. The reason behind it could be that they violate the rules. They jumped a red light and break the rules. They are inspired with films and imaginative life. To sum up, each of the schools should launch vigorous campaigns to create awareness among the students. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે રાઇટ અ પેરેગ્રાફ ઇન અબાઉટ 150 વર્ડ્સ યુઝિંગ ધ કીવર્ડ્સ. તો એમાં આપણને જે ટોપિક આપ્યો છે અને નીચે કીવર્ડ્સ આપ્યા છે ને યુઝ કરીને આપણે 150 વર્ડનો એક પેરેગ્રાફ લખવાનો છે. તેનો આપણો ટોપિક છે કે સુપરસ્ટેટિક્સ even today. તો આપણે લખી શકીએ કે સુપરસ્ટેટિક મીન્સ illogical belief. In fact, since ancient time, human beings believed that planets are the most powerful divine power. This happened because of ignorance about the plates and how they move. Instead of getting scientific knowledge about them, people blindly go on following the old belief. Only astronomy can give the right and trustworthy explanation about plates. But even after this, superstitions continue to rule the world. In India, particularly, we find many superstitions. For example, when a cat across one's path, it is considered to be in expedition. If a cow meets you while going for a good work, the work succeeds. The soul who has left the world dissatisfied will become a ghost and hunt people, and so on. Superstitions are carried from generation to generation, and they continue to exist because of the habit of following blindly and because of the lack of education. People are basically afraid of supernatural powers. So when they see other following, they too submit to it. The victims of superstition are almost rustic and uneducated people. Because of their simplicity, they agree to whatever is said to them in the name of the religion, and sometimes in the name of some unknown power. People started following astrologers. They started believing in their predictions, which are hardly true. The predictions are almost like guesses, but
people would believe it them blindly. We see in India that even educated people believe in astrology, whether it is a famous actor or the prime minister. They consult astrologers while taking important decisions. Individually or in a group, man has always lived by a certain belief. Man has to follow them because they are connected either with a culture or with the religion. In order to get rid of such superstitions, it is necessary to educate people. It is necessary to teach them the scientific trust. In order to service in the progressive world, a strategy should be found to live successfully. People should be taught to live with the rapid growth of science and technology. Mass education is necessary to remove superstitions. એના પછી છે હાઉ આઈ અગ્રી ધ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે ટુ એટ સ્કૂલ. તો એના માટે આપણે લખી શકીએ કે ઇટ વોઝ ધ 15th August 2008, the 60th anniversary of our independence. I was selected for the duty of organizing the Independence Day celebration at my school. I was given all the freedom of decision for all the arrangement of the celebration as per convenience. Though government had issued the instruction for how to celebrate the day, I called a meeting of the monitors. I told them that it was our function and we had to make it successful. Each class was given the job to make the classes as beautiful as possible. Whitewashing the walls, cleaning its floors, and varnishing the furniture had done by class. Our school management provided full support for the function. A week before 15th August, it appeared that some marriage ceremony was to take place. The students were busy in preparing flags for the oceans. At the last 15th of August arrived and all the students and gathering early in the morning. We had cleaned the lawn, put up the flag and arranged the chairs. At 7:30 a.m. everything was ready. The flag hosting ceremony was to start at 8 a.m. Every one of us was full enthusiasm. I had also given good practice in singing Janagana Mana, our national song, to few of my friends. They were selected in small corner in spotless white clothes. At 8 a.m. the day began with the unfurling of the national flag. National song was sung in chorus with slogans of Jai Hind. The flag hosting ceremony came to end. After the principal delivered a short speech, he explained the importance of color and symbol on the flag. The poor of the city was distributed flood and food and clothes by the students' union. We had invited the chief minister to plant a neem spelling in the school compound. At 10 o'clock he did so. The student of the NCC presented a guard of honor to him. When the chief minister planted the neem spelling, the school band have attendance as 7 students below conches. The whole atmosphere was full of joy and zeal. After these two items, we had a number of sports items and intelligence competition. We also had inner class volleyball and football tournaments. In this way, we had enjoyed the day and we came back to our homes about 3 p.m. The oceans gave me an opportunity to develop my management skills. I learned that what I required for organizing such a function is just a will to do things. The ocean was successful because of the team spirit shown by all the students. We took it as if it was some function in our family. We enjoyed working together like family members. United efforts of students resulted into a successful celebration. એના પછીનો ટોપિક છે આપણી પાસે કે ક્લીનનેસ. તો આપણે લખી શકીએ કે ક્લીનનેસ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ ઓફ ગોડલીનેસ. It is a perfect proverb which expresses the importance of cleanliness. Cleanliness is described as a part of godliness as a religious duty in some religions.
The Hindu sects repeatedly emphasized the importance of cleanliness. The Javan elders' scarcity enforced the washing of hands before meals. There is a close connection between personal cleanliness and moral godness. Therefore, the vile raiment and ceremonial ablutions are a symbol of purity of soil and thus important a duty. Man in duty and dirty cloth loses feeling of self-respect, which resists honesty. Cleanliness is also important from a sanitary point of view. Therefore, religion's founder prescribed the frequent abilities dirt photo packets, the disease, the germs of cholera and plagues are carried through the air. The prevent those germs from remaining long and the body continual washing in required. A clean person may catch a disease from the contact of dirtier person. Therefore, rich and intelligent person must provide the means or a source to their poor neighborhoods to keep themselves clean and healthy. Many rich men have provided good service in from of walls from which the poor can get supplies of water and can be themselves clean. If water is not obtained near the place of poor people, they can't afford the time to bring the water from the far. Lack of water is the main reason why poor people and their quarters remain dirty. This often invites disease. The Municipal Corporation of Greater Bombay recognize the importance of these wash the houses, clothes and remain clean. હવે એના પછી છે કે પ્રિપેર એ રિપોર્ટ ઓન ધ સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેટ એટ યોર સ્કૂલ. તો આપણે લખી શકીએ કે રિપોર્ટમાં કે સેલિબ્રેશન ઓફ સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ August 28, 2016, Rajkot. Yesterday, the sports festival was celebrated in our school with great enthusiasm. It started at 8 a.m. with a great ceremony. Various sports and games were arranged for the students of the school. First of all, our sports teacher wished us best of luck. Then our principal, Miss Shruti Shah, advised us to play with sportsmanship. Then after, the sports and games were started. First of all, 100-meter race was started. Many students took part in this race and I stood first. There were also a lemon race, the spoon race, etc. High jump, long jump and the pole jump were also held. Team games like basketball, football and cricket were also played. I was the captain of the cricket team. Our cricket team were also played. I was also captain of the cricket team. Our cricket team won by 25 runs. I was declared the man of the match. Our teachers were the umpires and the references for the day. There was a festival-like atmosphere. The mayor, Mr. Bharat Patel, was the chief guest. Almost 100 students participated in the championship. Winners were given medals and certificates by the chief guest. He congratulated the winners and encouraged the rest of the participants. Thus, the program come to an end. એના પછી છે write an email to your younger brother asking him not to work very hard or text himself too much. તો આપણે લખી શકીએ from punik26@yahoo.com to Pankti India @indiatimes.com. Subject: avoid overthinking or overworking. My dear Pankit, I am in receipt of your school progress report. It tells about your brilliant performance in all school subjects but zero in physical experience or exercise. It is a matter of great sadness. Dear Pankit, you have been in the hospital for over a month. You are extremely frail and weak. You are still continuing medicine. You must observe perseverance. It is said that prevention is better than cure. You need not work so hard. You need not tax your fallible body so much as it will tell upon your health. Your fever can relapse
You can fall a prey to a serious illness. You should know that nothing is more important than his life. If one is heartily, he will enjoy all the blessings of life. But if one is ill, all the calm of life ends automatically. What is the use of being instruction and hardworking at the cost of losing one's health? Keep yourself free from strain and tension. Do not extract too much. Improve your health. Build your stamina. Inquire more and more physical resistance. Take plenty of exercise. Eat nourishing foods. Next time when we meet, I want to see you healthy and glowing. યોર લવલી બ્રધર પુનિત. તો આપણે આ રીતે ઈમેલ લખી શકીએ છીએ. તો અહીં આપણું આ જે પેપર છે એનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. જો તમને આમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો અને આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.